Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is our pleasure to be in your company. While making news tonight, we'll talk Cameroon and other countries around the Lake Chad Basin are set to benefit from a Japan Regional Stabilization Facility partnership with the United Nations Development Fund. The cooperation has been signed today in Yaoundé, and these newscasts will fill you in on everything that happened. Well, the conversation on press freedom in Cameroon continues. Media professionals and civil society actors have gathered in Yaoundé today for these calls. Welcome, ladies and gentlemen. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingue newscast right here on Spectrum Television. Leila Renganze opens this news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. La journée de la presse joue les prolongations dans ce journal. Les professionnels des médias et la société civile étaient réunis ce jour à Yaoundé dans le cadre du 5e Forum national de la liberté de la presse. Compte rendu des échanges avec Olivier Bouzike à Yaoundé. Sans une véritable liberté de la presse, les acteurs de la société civile n'y croient pas. C'est les médias qui ont donc la capacité, n'est-ce pas, de transformer la société, de soutenir le citoyen. Donc, sans une presse libre, je ne vois pas comment les citoyens peuvent agir de manière objective. Donc, la presse est libre, est fondamentale dans une société qui veut construire la démocratie. Le bémol peut partir d'une compréhension mitigée du concept liberté de la presse. La liberté de la presse suppose que les journalistes ne sont pas exposés, n'est-ce pas, à des arrestations, à des menaces, tortures, tueries et autres. La liberté de la presse suppose que les médias travaillent dans un environnement qui leur est favorable. Et la liberté de la presse aussi, c'est l'accès à l'information. Comment vous pouvez... la matière du journaliste, c'est l'information. Si le journaliste n'a pas accès à l'information, comment il fait pour travailler? La question taraude les esprits. Les professionnels des médias croisent le verbe et aboutissent à plusieurs conclusions. La principale étant, le Cameroun devrait adopter une loi sur l'accès à l'information. La liberté de dire, de s'exprimer, doit se faire dans un cadre qui est réglementé. Et chez les journalistes, on appelle ça le code d'éthique ou le code de déontologie. Et lorsque l'on reste dans cet environnement qui est réglementé, il n'y a aucune peur d'exprimer ses opinions, de les faire partager au plus grand nombre et d'en être comptable. Ces échanges s'inscrivent en effet dans le prolongement de la commémoration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Renforcer les connaissances et les compétences des professionnels des métiers de l'information et de la communication aux fins d'efficacité et d'efficience dans l'atteinte des objectifs sociaux professionnels. Le réseau associatif des pros des métiers de l'information et de la communication est en séminaire depuis ce 4 mai, ici même à Douala. La digitalisation est le point d'ancrage de cette rencontre. Compte rendu Oriane Danka. Ils ont tous la tête baissée, les yeux rivés sur leur téléphone, mieux leur smartphone. Oui, nous sommes à l'ère du numérique et le réseau associatif des professionnels des métiers de l'information et de la communication, communicateur PMA, entend en faire un atout. Le jeu actuel est davantage de capacité des professionnels des métiers de l'information et de la communication parce que, voyez-vous, nous nous sommes rendus compte à l'évidence que le numérique envahit nos us et nos habitudes et donc pour nous c'était davantage le moyen, surtout le moyen, mais davantage l'occasion de renforcer les compétences et les connaissances des professionnels des métiers de l'information et de la communication au Cameroun, dans ce sens qu'on est dans un contexte où on tend plutôt ou moins vers le tout numérique et donc nos habitudes sont dictées malheureusement ou plutôt heureusement par le numérique. La 5e édition de la rencontre annuelle des membres de cette association a lieu ici à Douala du 4 au 6 mai prochain, sous le thème « Communication et digitalisation des procédures, enjeux et pratiques ». Elle vise non seulement à fédérer les acteurs de la grande famille des corps de métier de la communication autour du professionnalisme, mais également de mener une réflexion
sur la digitalisation et donc les métiers de l'économie numérique. La digitalisation impacte dans ce que nous faisons au quotidien parce qu'à travers le numérique, on a la possibilité de gagner tant en temps qu'en expérience, qu'en partage d'informations et ça fidélise davantage aussi la relation client. La relation client, c'est-à-dire pour ceux qui travaillent en entreprise, de pouvoir accroître le chiffre d'affaires, pour ceux qui travaillent au sein des administrations, de pouvoir justement favoriser le service public aux administrations, de pouvoir également gagner en termes d'archivage. Vous voyez, parfois aujourd'hui on a des problèmes en termes d'archivage, de classement des documents numériques. Et puis enfin aussi la problématique de qui est journaliste en ligne, de qui est effectivement blogueur, de qui est influenceur dans le sens positif du terme. À ce sujet, l'épuration devrait se faire au sein de la corporation par les acteurs eux-mêmes. Constatons tous et nous le regrettons parce que c'est aux communicateurs de s'organiser pour mettre de l'ordre dans leur profession. Parce qu'il ne revient pas au pouvoir public de décider de qui est journaliste, de qui ne l'est pas. Les pouvoirs publics ont organisé le secteur des journalistes. Ils ont une corporation. Nous sommes ici dans le cadre du réseau des communicateurs. Donc, les communicateurs doivent se mettre ensemble et puis créer une plateforme dans laquelle ils vont travailler, de sorte que ceux qui ne sont pas de véritables journalistes soient mis hors de cette plateforme. Il ne fait aucun doute, le digital est plus que nécessaire dans notre environnement, tant ses avantages sont nombreux. Mais face aux méconnaissances et à la non-maîtrise, le réseau associatif communicateur PMA fait un plaidoyer pour une restructuration des formes, systèmes et modalités de communication. Les méthodes traditionnelles sont derrière nous, il faut désormais plonger dans le numérique. Now on to one of our lead stories. Cameroon and other countries in the Lake Chad Basin are set to benefit from Japan's regional stabilization and facility partnership with the United Nations Development Fund. Well, this partnership or cooperation has been signed today in Yaoundé. It seeks to promote livelihood and enhance human security. Let's listen to Japan's ambassador to Cameroon explaining details. This is a very important moment, not for just Japan, but also this Lake Chad Basin area, involving the neighboring countries, including Cameroon. And Japan very much would like to cooperate to promote the livelihood and especially this notion of human security. Japan has been advocating this. We got to improve this human security since the past 20 years. And this was also highlighted in the TCAD meeting, TCAD process, Tokyo International Conference on African Development, involving leaders of the African nations. We had that last meeting, summit meeting in Tunisia last August. And so this is a great example, a good model of collaboration between Japan and the United Nations, especially UNDP and government, including Cameroon, Chad, Niger, to promote the livelihood. Because we are very much concerned and we would like to cooperate, contribute to the enhancement and promotion of livelihood of local people, welfare of local people is most important. And so Japan would also like to continue. And this is a great moment for me as well, because as I said in the speech, signing the previous phase of the same project, almost more than 1 year ago, was my first job after arriving here as ambassador of Japan to Cameroon. And so I'm very glad to sign this second phase, and I very much hope that this will also make great progress and success as the first project did. Thank you very much. Cameroonians are always cautioned to be job providers and not job seekers. Well, tonight we look at a workshop that has been organized by Globus in the Southwest region with the aim to empower youths so they can be able to create jobs. Josephine Bindi fills us in on this story.
The question on how to thin the unemployment margin in Cameroon is the question some 50 Cameroonian students from different tertiary and secondary education schools attempt to answer. Globus Education has in Boya drilled interested students on the opportunities available in Canada and India. We are here today to launch the fully funded scholarship to India sponsored by the Indian government. So Globus Education as a facilitator have come to Boya today to say it is possible for our students to study in India and have fully funded scholarship that will cover tuition, accommodation and feeding. We are also saying that they can also study in Canada while working and getting some small money to support their parents back home rather than traveling out of the country through unorthodox means. So the fully funded scholarship and the vocational programs to Canada are the two things which are also dear to my heart for young Cameroonians. The scholarships on vocational training available are fully funded and only fully completed secondary school entrants are eligible. Acquire the knowledge of how I can go about my application to study out because I'm at my final year in the university, so I'm looking forward of what to do after that. So, but what's your dream now? Haven't listened to the organizer. I haven't listened to the organizer. An interactive question and answer session was created for attendees and applicants to share their impressions. First degree that can be doing a or a master's degree or anybody who is going to the program is allowed or maybe it's possible to get involved. Opportunities to thin the unemployment path have been made available and only the smart could grab them. Plantains cost an arm and a leg in local markets right here in Douala. Well, when you go to the market, a bunch varies from 2,000 francs right up to 10,000 francs, with 5 fingers retailed at 500 francs. Traders have blamed this hike on the ever-increasing prices of fertilizers. Let's go listen to our next report for more details. This is 500 francs. This is 1,000 francs. 500 francs for 5 fingers, double or triple the price for the smallest bunch. Plantains cost an arm and a leg in local markets. Le business de plantain est devenu démoniaque. Le plantain est trop cher. On n'arrive même pas à vendre. Même les acheteurs n'arrivent même pas à acheter. Plantains are so expensive. We can't sell. Buyers are having a hard time. When men come to buy, the price will chase them away. A bunch of plantains cost 7,000 francs, sometimes 10,000 francs. We are forced to retail 6 fingers at 1,000 francs. If not, we won't see profit. On vient maintenant voir, on met 6 à 1,000 francs. Si on ne met pas comme ça, tu ne dois pas t'en sortir. Plantains are overpriced. Since the increase in the price of fuel, the price of everything has gone up. We used to sell 10 fingers at 500 francs. Now it's 8. We don't see profit and customers are not satisfied. Tout le monde pleure. Oui, pour le moment, le plantain est tellement cher. Le registre a varie du prix. C'est pas le prix cher, mais the price of plantains are exorbitant. The cost varies. Not only plantain. Every business is expensive. The least expensive bunch is at 1,500 francs. Everything is expensive. Expensive in the farm, not only in Douala. Oui, les prix moins chers, ça, comme ça. Tout est cher, c'est cher depuis la bourse. C'est pas ici qu'à Douala. A situation blamed on the ever-growing population of Cameroon and the absence of planters. Le Cameroun est déjà grandiose. Il y a beaucoup de gens. Cameroon's population has increased. We have so many people who are not doing anything. Others who used to work for us have escaped war and now live here in Douala. When we used to visit Memem Bakundu, we would bring back a truckload of plantains, even at Tombe. But all these people are now residing with us. The expensive nature of fertilizers also plays a huge role in this hike. Plantains no longer grow in large quantities because we don't use fertilizers. They are very expensive. I am a wholesaler. I am from the farm.
A bag of fertilizer is sold at 43,000 francs now in Melon. It was first sold at 15,000 francs, 16,000 francs. Now it's 43,000 francs. Buying 1 or 2 bags of fertilizers for plantains is not easy. The problem of fertilizer not only affects plantain production, but also other food crops like cocoyams, maize, just to name a few. Culture à présent, la chefferie de Marois a un nouveau Kaigama. Intronisé il y a un mois exactement, sa sortie solennelle a récemment eu lieu dans la ville chef-lieu de la région de l'extrême nord, Orient donc. Le nouveau Kaigama du Lamida de Marois, c'est lui. Mahamoudou Bachirou a été solennellement présenté le 28 avril dernier à une population de la cité capitale de l'extrême nord euphorique, sortie en grand nombre pour le célébrer. Cette cérémonie grandiose n'est pas commune. Le Kaigama n'est jamais destitué, sauf cas de force majeure. Il est peut-être important de comprendre le rôle de cette autorité traditionnelle. Et la première dignité au sein de la notabilité coutumière de Marois, et ce n'est pas tous les jours qu'on voit un Kaigama intronisé. Quand on désigne un Kaigama, c'est d'abord à vie, et il peut se passer souvent plusieurs décennies avant qu'on le revoie une pareille chose. Mais il avait été déjà intronisé depuis plus d'1 mois, mais c'est sa sortie, c'est donc une manifestation grandiose qu'on est en train d'organiser pour montrer au monde comme Marois a déjà son nouveau Kaigama. Ces 28 et 29 avril 2023 étaient jours de fête à Marois. La population a accompagné son nouveau dignitaire dans les différentes artères de la ville, question de lui témoigner son attachement. Cela démontre que toute la jeunesse, aussi bien les aînés et que toutes les populations de toutes les catégories sociales nous accompagnent dans la revalorisation de notre tradition. Nous ne cesserons jamais de remercier Sa Majesté Aladji Bakari Biba le Lamido de Marois. Longue vie à Sa Majesté et nous sommes prêts à l'accompagner dans ses missions régaliennes, dans les missions qui lui sont assignées. La chefferie traditionnelle doit être au centre du développement de Marois. Plus que jamais, nous appelons les uns et les autres à nous soutenir. Nous devons unir nos cœurs, nous devons être une seule personne parce que Marois doit retrouver sa beauté. Marois est une ville belle, croquette, elle doit retrouver cette beauté-là. Plus que jamais, tout le monde doit être dans le développement de la ville de Marois. Désigné par le Lamido Bakari Bouba, c'est un homme pétri d'expérience qui a vécu en son honneur courses hippiques et autres fantasias. Nous lui souhaitons beaucoup de courage, c'est un homme dynamique, un homme dévoué à la tâche, un homme qui aime sa ville. Et nous ne pensons pas qu'il y ait une autre personne pour le remplacer à ce poste. Nous lui souhaitons bon courage et beaucoup de patience, surtout le métier, faire du métier, on dit souvent, la gestion des hommes n'est pas chose facile. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire du Lamida de Marois. We'll now take you out of the country where Britain is preparing for King Charles III's coronation as monarchy faces 21st century challenges. Our partner, The Voice of America, has details. In the skies and on the ground, rehearsals are underway for King Charles III's coronation. It will be an event full of extraordinary pomp and pageantry. Hundreds of thousands of people are expected to line the route from Buckingham Palace to Westminster Abbey. Every detail of the ceremony has historical and religious meaning. Charles will be anointed with holy oil brought from Jerusalem. The processional cross includes fragments said to be from the true cross on which Jesus was crucified, given by Pope Francis. The coronation goes back over 1,000 years, since 973 AD, when King Edgar was crowned in Bath. The first coronation at Westminster Abbey that we know occurred was William the Conqueror in 1066, and the actual ritual has changed little over the centuries.
Charles officially became king after the passing of his mother, Queen Elizabeth II, on September 8th. The coronation is also a chance for the British public to celebrate their new monarch. Community street parties are planned across Britain. The event will echo Elizabeth's coronation 70 years ago, but there will be important differences. You also had a 25-year-old queen. I mean, here, and this is a problem with King Charles and Queen Camilla, and that is their age. That's not the only challenge for the 74-year-old king. A recent poll showed 58% of the public supports the monarchy, but among 18 to 24-year-olds, support is just 32%. I think that he realizes that the challenges ahead, so far as the monarchy is concerned, it's very important that there should be some form of acceptance of the monarchy's links to the slave trade in past years. His environmental credentials are impeccable. I mean, that appeals very considerably to a younger base. The fallout of Prince Harry and Meghan's split from the royal family amid accusations of racism denied by the palace continues to overshadow the monarchy. Charles's brother, Prince Andrew, has been effectively banished after settling a sex assault case. Some see dangers ahead for the monarchy. The big threat to the future of the House of Windsor is not mobs storming the gate. It's not revolution. It's becoming irrelevant. They understand that. The Queen always used to say we have to be seen to be believed. They have to play a part in national life. The royal family will hope that the coronation provides an opportunity for public celebration and for renewal of the monarchy itself. But it will also mark a new chapter with new challenges that King Charles at its head will have to navigate to keep the royal family relevant in the 21st century. Henry Ridgewell for VOA News, London. We're now on Talk Sports. Fans of all 23 participating universities of the All-Varsity Games understood the support assignment. From the East, West, North, South, Rhythmic Beats kept the campus alive, keeping fans and athletes entertained. Let's listen to these reports as prepared by Josephine Binti. They came for the show, animating the All-Varsity Games. While the University of Boya grabbed the center stage with Thunderbolt animation, the University of Yaoundé won in their all-pink set the arena on fire with rhythms of dance gods. Eye-catchy was the choreography of St. Jerome Catholic University of Douala, and the judges could only fix their gaze. All the way from the northwest region, the University of Bamenda was painted and dressed different to suit culture and style. Université de la Côte fired from another angle to bring ambience and flavor to the football games. Every fan club's intention is to fortify the team in the face of the adversary. The host, University of Ngaoundéré, opted to look different, otherwise like madmen. 6 days into the university games, the euphoria is at its peak and deserving athletes will be crowned on the last day, but fan clubs have opted for a fun moment till the end.
Thank you so much, Josephine Bindi, for that amazing report. Well, it's on this note that we put an end to the APM Bilingue newscast right here on Spectrum Television. Thanks for staying with us. We hope to see you same time tomorrow, same station. Have a wonderful night. Good night to you, Lila Rengaze. Bonsoir à vous, la Donnette en 10, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.